Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 8, Attaining the Supreme, text 24. Така четем учим Бхагавад Гита, такава каквато е, 8 глава, достигане на върховния текст 24. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Превод и пояснение на Негово божествено милост A.C. Bhaktivedanta Swami Шрила Прабхупада. It's quite easy Sanskrit, so you can try by hearing, just repeat, the line. I do it slowly. Ще повтаряме бавно. And then we give around the book. Agniya Jyotir Aha Shukla. Agniya Jyotir Aha Shukla. Incredible, huh? Много добре. Чудесно. Shanmasa Uttarayanam. Shanmasa Uttarayanam. Tatra Prayata Gachanti. Tatra Prayata Gachanti. Brahma Vido Jana. Brahma Vido Jana. Agniya Jyotir Aha Shukla. Agniya Jyotir Aha Shukla. Shanmasa Uttarayanam. Shanmasa Uttarayanam. Tatra Prayata Gachanti. Tatra Prayata Gachanti. Brahma Vido Jana. Brahma Vido Jana. Agniya Jyotir Aha Shukla. Agniya Jyotir Aha Shukla. Shanmasa Uttarayanam. Shanmasa Uttarayanam. Tatra Prayata Gachanti. Tatra Prayata Gachanti. Brahma Vido Jana. Brahma Vido Jana. Agni. Fire. Огън. Jyoti. Light. Светлина. Aha. Day. Ден. Shukla. The white fortnight. Двете седмици, през които луната расте. Why is it so long? Okay. Shatmasa. The 6 months. 6 месеца. Uttara Ayanam. When the sun passes on the northern side. Когато слънцето преминава на северната страна. Tatra. There. Там. Prayataha. Those who pass away. Всички, които напускат. Gachanti. Go. Отиват. Brahma. To the absolute. При абсолюта. Brahmavida. Who know the absolute. Които познават абсолюта. Jana. Persons. Личности. Okay, translation. Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery God in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6th month when the sun travels in the north. Превод. Тези, които познават върховният Браман, го достигат, ако напуснат този свят по светло, когато влияе полубогът на огъня, в благоприятен момент през деня, през 2 седмици, когато луната расте, или през 6 месеца, когато слънцето пътува на север. Purport.
When the fire, light, day, and the fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. Със споменаването на огъня, светлината, деня и двете седмици на луната, трябва да се има предвид, че всички те са управлявани от различни полубогове, които насочват душата по нейния път. At the time of death, the mind carries one on the path to a new life. В мига на смъртта, умът води човека към новия живот. If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahma Jyoti. Ако случайно или преднамерено напусне тялото си във времето, посочено по-горе, човек може да достигне безличностното Брахма Джйоти. Mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. Напредналите в йога мистици могат да изберат по кое време и на кое място да напуснат тялото си. Others have no control. If by accident they leave at an auspicious moment, then they will not return to the cycle of birth and death. But otherwise, there's every possibility that they will have to return. Другите нямат контрол над това. Ако умрат в такъв благоприятен момент, те няма да се върнат в цикъла на раждането и смъртта. However, В противен случай, for the pure devotee in Krishna consciousness, there's no fear of returning, whether he leaves the body at an auspicious or inauspicious moment by accident or arrangement. за чистия предан в Кришна съзнание няма опасност от връщане, независимо дали ще напусне тялото си в благоприятен или неблагоприятен момент, случайно или по своя воля. Agnya, Jyotir, Aha Shukla, Shanmasa Uttarayanam, Tatra Prayata Gachanti Brahma Brahmavido Jana. Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery God in the light, at an auspicious moment of the day during the fortnight of the waxing moon, or during the 6th month when the sun travels in the north. Тези, които познават Върховния Браман, го достигат, ако напуснат този свят по светло, когато влияе полубогът на огъня, в благоприятен момент през деня, през двете седмици, когато луната расте, или през 6 месеца, когато слънцето пътува на север. Omagyan Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaya Padantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye Vanshakalpa Taruyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a very important chapter, attaining the Supreme. И така, това е една много важна глава от Бхагавад-гита, достигане на Върховния. Yeah, Krishna explains how we can come to him. Кришна обяснява как можем да стигнем до него. Arjuna was asking several questions in the beginning. В началото Арджуна задава няколко въпроса. What is Brahman, fruit of activities, demigods, all these things. Какво са Браман, полубоговете, плодоносните дейности, всички тези неща. And then the last one is, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? И последният въпрос е как тези, които са ангажирани в предано служене, могат да те познаят в момента на смъртта. So then Krishna, he will explain, beginning from text 5, how the soul transmigrates. И така, започвайки от текст 5, Кришна обяснява как душата извършва трансмиграция. And we really we should know this. Everybody should know how this works. И всички ние трябва да знаем това, как това нещо се случва.
Because as Prabhupada explains in those purports of 5 and 6, it's very crucial, this point, when one has to leave the body. Защото в коментарите към текстове 5 и 6 Шрила Прабхупада обяснява колко съществено е ние да знаем това, когато напускаме тялото. And when you listen to his classes, again and again, he points out that it is very lamentable that people have no idea about this. И слушайки класовете на Шрила Прабхупада, той отбелязва колко, че за голямо съжаление хората не знаят как това се случва. You could say this is the most important point in your life. Бихме могли да кажем, че това е най-важното знание, което трябва да имаме в живота си. Yes, you may have spent 70, 80 or even 100 years living, but then that point when you have to leave, that's the most important point of your whole life. Разбира се, ние може да преживеем 70 или 80 или дори 100 години, но най-важният момент е моментът, в който приключваме този живот. If you ask people, even when they're very, very old and maybe at the point of dying, what was your most important time in your life? Ако попитаме някои хора, дори възрастни хора, които даже са на прага на смъртта и ги попитаме, кой беше най-важният момент в вашия живот? Well, it depends who they are. There will be different answers, right? В зависимост от това, кои са те, бихме получили различни отговори, нали така? Some may say when I met my wife or my husband. Някои биха казали деня в момента, в който срещнете съпругата или съпруга си. Although nowadays this will be very few. Макар че в днешно време дори те са рядкост. Manushyamam sahasrishu, maybe amongst 1,000 there's one who will say that. Манушямам сахасрисhu, след хиляди може би има единици, които биха казали. Many may say, well, when I got divorced finally. Някои биха казали, може би в момента, в който се разведох. Това беше един съществен. Or somebody who is very qualified, then they may have some title they gained in their lifetime, become an important president of a country, for example. Или пък някой, ако е получил квалификация и е постигнал нещо важно в живота си, като например да е станал президент на дадена страна. Or if you're a sports athlete, then when you became the champion. Ако човека е лекоатлет, това вероятно ще бъде момента, в който е станал шампион. So many answers, they are all wrong. Така че, въпреки своето разнообразие, всички тези отговори са грешни. Yeah, you have to tell. Sorry, wrong answer. Бихме могли да им кажем, съжалявам, грешен отговор. The most important point will come when you have to leave the body, and if you're not prepared, then this is very regrettable. Най-важният момент в живота е момента на напускане на тялото и ако ние не знаем това, това ще бъде много жалко. So Krishna will explain how the process is. И Кришна ще обясни какъв е процесът. So first, just to give the answer to Arjuna's question, the first thing is, whoever remembers me, he comes to me. Първият отговор на Кришна е, просто за да отговори на въпросите на Арджуна, той казва, всеки, който ме помни, ме достига. Yeah. And then he explains that this is the principle. Whatever you remember, whatever is in your mind, in your heart at that time, that's where you go. И след това обяснява, че това всъщност е общ принцип. Всичко, което е в нашия ум и в сърцето ни в момента на смъртта, натам отиваме. And then he gives immediately the logical consequence of this fact. След което дава логическите последици на този факт. This is verse number 7. It begins with this tasmad, therefore. Therefore, it means I've said many things. Therefore, now comes the conclusion. Therefore, you should always think of me. И там Кришна започва този стих с думата тасмат, което означава следователно. Аз вече казах толкова много неща, ето защо заключението е това. And although this is not in the Sanskrit, Srila Prabhupada puts it, you think of me in the form of Krishna. И въпреки, че не присъства в санскритския текст, Шрила Прабхупада добавя, ако мислиш за мен във формата на Кришна. Yeah. And then he says how this will work without any doubt.
И след това обяснява, че този процес ще работи без никакво съмнение. Няма съмнение, че той ще работи. So he will say, activity is dedicated to me, mind intelligence fixed on me. Then you come. Той казва дейности, посветени на мен и интелигентност и ум установени върху мен. Тогава ти ще дойдеш. Next verse he repeats it. You know, this happens a few times. If you repeat something, it's for emphasis. В следващия стих той повтаря. Това се случва на няколко места, а повторенията означават, че се поставя ударение върху казването. Sometimes you say, yeah, I know, you already said that. Понякога човек си казва, ти вече го казва. But Krishna knows, we are already in Kali-yoga, 5,000, just started. We are a little slow. Но Кришна знае, че ние в Кали-йога, въпреки че тук що е започнало, ние малко бавно загряваме. So in case you heard it, but you already have forgotten, I will repeat again. И въпреки че вече е казано, в случай, че си го забравил, ще го повторя отново. So he says, 8, he who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, Paramam Purusham, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he will sure to reach me. И в стих 8 той казва, о Парта, този, който медитира върху мен, върховната божествена личност, с ум постоянно и неотклонно след да ме помни, със сигурност ще ме достигне. So, then after this first part, where it's very clear we should think about Krishna at the time of death, и след тази първа част, в която става напълно ясно, че ние трябва да помним Кришна в момента на смъртта. Then he speaks about the yogi. Кришна говори за един йоги. And the verse we read today is like the conclusion for the yogis. А в стиха, който прочетохме днес, е като заключението, отнасящо се до всички йоги. There are different times of passing away, and the yogis are able to choose the right times. Има различни моменти, в които човек може да напусне тялото си и един йоги може да избере този момент. But all these are not, for us, not very important. Тези неща обаче за нас не са особено важни. Therefore, Prabhupada, last sentence in today's purport is very clear for a devotee, pure devotee in Krishna consciousness. Whether he leaves the body in an inauspicious or auspicious moment doesn't matter. By accident or by arrangement, he will think of Krishna anyway. Затова Шрила Прабхупада завършва коментара към стиха, който четохме днес, с изречението за чистия предан в Кришна съзнание. Няма опасност от връщане, независимо дали ще напусне тялото си в благоприятна или неблагоприятен или неблагоприятен момент, случайно или по своя воля. Then at the end, the last verse gives like a summary of the whole thing. Krishna says that somebody who is engaged in devotional service, he is getting all the results of these other practices. В последния стих на тази глава прави едно обобщение на всичко казано. Личността приема да следва пътя на преданото служене, не се лишава от резултатите, получени от всички останали. He mentions study of Vedas, sacrifices, charity, fruitive philosophical activities, all this. Той споменава изучаването на верите, жертвоприношенията, въздържанията, раздаването на милостиня, философски занимания и плодоносни дейности. So then the conclusion is simply by performing devotional service, that person attains all these, and at the end he reaches the supreme eternal abode. И така крайното заключение е, че извършвайки предано служене, човек постига резултатите на всички тези и в крайна сметка влиза във върховната вечна обител. The first thing Prabhupada says in the purport, this is a summary of the 7th and 8th chapter. И в първия стих от коментара си към този стих, Шрила Прабхупада казва, този стих е обобщение на 7 и 8 глава. So as I said, we should be very clear about this process. Never forget that. Ето защо ние трябва да сме напълно наясно по отношение на този процес и никога да не забравяме това. And because we don't know when this point comes of quitting the body, и тъй като ние не знаем в кой точно момент ще дойде напускането на тялото, well, it logically also follows one should be always prepared. За това логически следва, че ние би трябвало винаги да сме готови.
That's why in the purport we will see here in 5 and 6, we'll see some things Prabhupada says. For example, he says the word smaran, remembering, is important, to see in the beginning of 5. Затова в началото на коментара си към стих 5 Шрила Прабхупада говори за думата помнене, смарана. Yes, and then of course another logical conclusion is remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. И друг важен момент е, че това помнене на Кришна не е възможно за душа, която не е практикувала помненето на Кришна чрез предано служение. So, and therefore, that's also logical, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. Затова, това е също едно логично заключение, човек трябва да практикува Кришна съзнание от самото начало на живота. Yes. Prahlad Maharaj, he recommends that. Kaumaram acharet pragyo dharman bhagavatan iha. One Kaumara means small child, like he was, 5-6 years old. Прахлад Махарадж казва това са негови собствени думи. Той използва думата Каумара, което означава дете на неговата възраст. Това е около 5-6 годишно. Yes, he was speaking to his classmates. Той говорил на своите съученици. And telling them that they shouldn't waste their time playing as generally small children do. И той им казал, че не би трябвало да губят времето си просто играейки, както обикновено правят децата на тази възраст. Yes. So, if we didn't have or we don't have the opportunity to do this from the beginning of life, then whenever we understand the need, we should start. Ако обаче не сме имали възможността или не сме се възползвали от тази възможност от началото на живота си, ние трябва да направим това в първия момент, в който разберем. As Prabhupada says in the next sentence, very important, therefore one should practice, if one wants to achieve success at the end of life, the process of remembering Krishna is essential. Затова в следващото изречение Шрила Прабхупада казва, че if one wants to achieve success in ако life, човек иска да постигне успех в живота, then the process of remembering Krishna is essential. Процесът за помнене на Кришна е съществен. And therefore one should constantly, incessantly chant. И затова човек трябва постоянно и непрестанно да повтаря The Maha Mantra. Махамантра. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And at the end of the purport, a few sentences later, Prabhupada again mentions the whole Maha Mantra one should chant. И към края на коментара, само след още едно-две изречения, Шрила Прабхупада отново повтаря мантрата, която трябва да повтаря. And at the end of next verse's purport, he again says, therefore, the chanting of. И в края на следващия стих той казва, ето защо повтарянето на Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. Е най-добрият метод за успешна смяна на състоянието на съществуване в края на човешкия живот. So, clear, right? И така, съвсем ясно, нали? Any doubts? Някакви съмнения? No doubts. How is possible? Няма съмнение, как е възможно. Any questions or comments? Някакви въпроси или коментари? Now it's clear there should be no questions, no comments. Ако е ясно, значи Or не maybe би some трябвало да има comment, никакви some въпроси или wise comment коментари. from the sages. Някакви коментари от мъдреците. The question, okay. Въпрос. Good questions are very important also. Хубавите въпроси са много важни също. Second chapter, when starts after Parikshit Maharaj asked what to do at this same subject, what to do at now I'm about to die, what is my duty? Втора глава, след като Махараджа Парикшит задава въпросите си, а те са на същата тема, какво да направя аз в този момент, какъв е дългът? What was Shukadeva Goswami's reply? Какъв е отговорът на Шукадева Госвами? Anybody remembers? Някой помня ли си? Well, we don't understand Sanskrit.
That's why one should always remember. No, that's not the first answer. No. Oh, maybe. What is it? The questions you have asked are of most importance because they are... Almost. It's the right track. It's just the words I'm not... They are glorious. Glorious. Your question is glorious because it's lokahitam. It's beneficial for everybody, not just for you. Шукадев Госвами възкликва и казва, тези въпроси са славни, защото те са благоприятни за всички, не само за теб, който го задаваш. Yeah, good questions are very important. It may be glorious. Добрите въпроси са много And важни, for the benefit of everybody. Ще бъдат за полза на всички. Let's hear the question. Нека да чуем въпроса. След така поставената висока летва. Sounds glorious. After this high level has been Yes, definitely high level. Highest level we can have. Сигурно да, това е най-високата летва. Въпреки, че се опитваме да помним Кришна, да повтаряме Харе Кришна мантра. Although we try to chant Hare Krishna and Hare Krishna mantra and remember Krishna. В ума, в моя ум се появяват и други мисли. In my mind appear other thoughts also. Дали 100% трябва да сме фиксирани в Кришна или в момента на пускане на тялото или има някакъв шанс? Should we be 100% focused on Krishna's, on the names of Krishna or the Maha Mantra, remembering Krishna, or there is some percentage when we leave the body at that time, particularly? Okay, very good. Good question. Добър въпрос. Well, first of all, this is not very unusual. I don't think you are alone with this situation. Това, което описа, не е нещо необикновено. Ти не си единствения, който изписа това. Other thoughts may come up in the mind. Други мисли биха могли да се появят в ума. And probably, especially in the beginning stages, they may be more thoughts of other things than Krishna. Особено в началните етапи е възможно да се проявяват много повече различни мисли, различни от тези за Кришна. So, therefore, the recommendation is to practice from the beginning of life. It's not a joke, it's a fact. Затова препоръката е да се практикува от самото начало на живота. И това не е шега, е сериозно. One should practice means you don't just remember, you have to practice it. So that means sometimes you don't remember. За да можем да помним, ние трябва да практикуваме това помнене. Не е така, че ние просто си спомним, просто можем да помним, трябва да практикуваме това. Can you just turn these things off? Бихте ли изключили моя телефоните? Don't get messages from WhatsApp every 5 minutes. Не е нужно да получавате съобщения всеки 5 минути. Later on, По-късно. nobody will die, I guess. Надявам се, никой Maybe няма yes, да умре. if you don't look at your... Anyway, we don't become distracted. It's a practice. И така, това е практика. So, we know there are 3 stages in chanting. Знаем, че има 3 нива при повтарянето. The offensive stage, the clearing stage, and the perfect stage. Нивото на повтаряне с оскърбления, нивото на пречистване и съвършеното ниво. Nama aparad, and there's nama basa, and then there's shuddhana. This nama basa, which means the clearing stage, sometimes you remember, sometimes you don't remember. It's already called very auspicious. Този етап нама баса означава, че понякога ние помним, а понякога не, но той е наречен много благоприятен. And then it's a question of percentage. As the more you remember, then the less you don't remember, obviously. И тогава наистина е въпрос на съотношение. Колкото повече ние помним, толкова повече няма да забравим. So somebody asked Prabhupada a similar question.
Подобен въпрос бил зададен на Шрила Прабхупада. That what happens if, by circumstance, by some unfortunate situation, I was chanting during my life, but then I don't remember Krishna when I quit the body. My mind becomes disturbed, whatever. Въпросът бил следния. Какво би се случило, ако аз съм повтарял мантрата през целия си живот, но поради някакво нещастно стечение на обстоятелствата в момента на напускането, аз не мога да помня Кришна. So Prabhupada said, you may not remember, but Krishna will remember you. Отговорът на Шрила Прабхупада бил, вие може да не си спомняте, но Кришна си спомня за вас. If one sincerely tried or tries to remember him and then for whatever situation one may not at this point, then Krishna will appear in your mind. He can do whatever he wants. Кришна може да направи всичко, което пожелая, затова дори и вие да не може да си спомните за него точно в този момент, той се появява в ума ви, ако вие през целия си живот сте се опитвали винаги да го помните. Yeah. So, in other words, Krishna is a person. С други думи, Кришна е личност. And Krishna consciousness is not just a mechanical process. И Кришна съзнание не е единствено механичен процес. Yes, you have to remember at the point, and if you don't remember, then whatever you remember, there you go. And even if you tried all your life to remember, and then if you don't remember at this point, everything is a failure. И така, това не е един такъв механичен процес. Вие трябва да помните и каквото помните, това ще постигнете, но ако не помните, тогава ще се случи нещо друго и може да се провалите. No, therefore Prabhupada said, no, Krishna will remember because he takes into account whatever you have done for him. You tried to remember him, you chanted his name, you did service for him. He will remember this. Шрила Прабхупада обяснява, че това не е така, не действа така за предано дадените. Кришна си спомня всички неща, които предания е направил за него, неговото служене, помненето, което е извършил и повтарянето на света. So he'll make sure you come to him. И така той самият ще направи така, че предания да се върне при него. So, no worries. Затова не се притеснявайте. Yeah, your activities dedicated to me, minded and fixed on me, you will attain me without doubt. Ако дейностите ти са насочени към мен и умът ти е съсредоточен върху мен, ти ще дойдеш при мен без съмнение. Anything else? Нещо друго? Thank you, Maharaj. So in the verse we have described different conditions for the soul to go back to the spirit. For the yogis, so yeah. So all of them have to be intact, or one of them, or how it is from there? Because it is said, I think in the verse it is said, or. Yeah, let's see. We will not speculate. We can read it again. Those who know the Supreme Brahman, now you have to, during the influence of the fiery god, in the light, auspicious moment of the day, during the fortnight of waxing moon, or during the 6 months that sun travels in the north. So, whatever. И така в превода се казва, когато влияе полубогът на огъня, благоприятен момент през деня, през 2 седмици, когато луната расте, или през 6 месеца, когато слънцето пътува на север. So interestingly, we can see the next one is connected. That's the one when all these conditions are not met, just the opposite. Следващия стих описва пък резултата, когато тези напускащия не отговаря на тези условия. Not the fiery god, but smoke. Напуска не когато владее богът на огъня, а когато е мъгливо. Not during the day, at night. Не през деня, а през нощта. Not waxing moon, waning moon. Не когато луната расте, а когато намалява. And the sun travels in the south. И когато слънцето пътува на юг. So then, where do you go? И тогава къде отивате? To the moon. You don't need to go with, what was it? The spacecraft they had.
Apollo, no? The different Apollo missions. И какъв е резултатът? Достигате до Луната. Не е необходимо да се използват някакви спътници или мисиите Аполо. So you go to the moon and then you come back. Така че в такъв случай бихте стигнали на Луната и след това ще се върнете обратно тук. So just like the Apollo, they go and then they come back. Pretty useless. Тоест, подобно на мисиите Аполо, отивате и след това се връщате. What you gain by going to the moon? Какво печелите с достигането до Луната? Oh, you can drink Soma Rasa. Може да се изпие Сома Раса. Soma Rasa is a very special drink. А Сома Раса е много специално питие. Yes, we just had this in the 4th canto, and it's explained. Prabhupada says it's not liquor, it's not many things. It's not a drink of this world. It's like an energy drink, more or less. В четвърта песен се описва тази Сома Раса. И Шрила Прабхупада казва, това не е алкохол, не е нито едно от познатите ни питиета, напитки, така че е нещо много специално. Нещо като енергийна напитка. Yes, it's not a joke. He says in the purport, if you drink Soma Rasa, you get incredible energy. И не на шега Шрила Прабхупада казва, ако човек пие Сома Раса, придобива изключителна енергия. Soma Rasa increases your mental power and the power of the senses. Този напитка увеличава силата на вашия ум и сетива. Interesting, right? Интересно. Will you maybe try to do some Soma Rasa for the Sunday feast? Може да се опитате да направиш. If you get the real thing, then your senses, or you become as powerful, you feel like powerful like 10,000 elephants. Ако по някакъв начин успеете да пиете от тази напитка, бихте се чувствали силен като 10 000 слона. I'm going to look this up because in that class I said it takes too much time, but I regretted later I didn't look it up. It's in the 5th canto, it's very easy to find. There's not many thousand elephants. 10,000 elephants actually. Аз ще потърся точно това място, тъй като стигнахме до този момент. Не са много местата, където се споменават 10 000 слона. Yeah. Well, here we have, this is in the 1st canto. Първа песен. There it speaks about a younger brother who possesses the strength of 10,000 elephants. Говори за по-млад брат, който... Yeah. Let me 5th canto, here we go. Here it is. So, this is talking about the different varshas in the 5th canto. В пета песен се говори за различните варши. And it says in these 8 varshas, human beings live 10,000 years. И се казва, че на тази варша човешките същества живеят 10 000 години. So these are human beings on the earthly sphere, not in the heavenly planets. Става дума за човешките същества в земния слой. So all these, they're almost like demigods. Те са почти като полубогове. They have the bodily strength of 10,000 elephants. Имат силата на 10 000 слона. So, of course, what is this all for? И разбира се, за какво е всичко това? Yes, you know. We know. Sex. That's what it's all about. Да, всичко това е заради секс. So, yes. So then, they can enjoy their sexual union with great pleasure for a long time. I mean, it's like having Viagra 10,000 times multiplied. Това е нещо като хапчето Viagra умножено по 10 000 пъти. For both, not just for men. They got the real thing, also for ladies. Така че те всъщност имат истинското нещо, не само за мъжете, но и за жените действат по същия начин. So yes, going to the moon, just drinking Soma Rasa and then coming back after some time, it's actually a waste of time. Така че ходенето до Луната, пиенето на тази Сома Раса, тъй като трябва да се върнем отново от тук, е просто загуба на време. So that's for those yogis who are going in a not so auspicious time. Това е резултатът за йогите, които напускат в не толкова благоприятното време. So then Krishna concludes, there are two ways of passing, one in light, one in darkness. One comes back, the other one doesn't come back.
И след това Кришна прави заключението. Има два начина за напускане. Единият по светло, другия по тъмно. По светло не се връщат, по тъмно се връщат. And then Krishna himself concludes that devotees know these paths, but they're not bewildered by all this. След което самият Кришна прави такъв коментар. Преданите знаят за тези пътища, но не са обърквани от тях. And then again he emphasizes to him, therefore, be fixed in devotion. Then you have no problem. Don't care about night or day or whatever. За това той прави отново заключението. Ето защо съсредоточи се върху преданото служене и не се интересува от всички тези. And then comes to the conclusion, simply by performing devotional service, he attains all of these different things one can attain, and at the end reaches the supreme abode, eternal abode. Просто чрез извършване на предано служене човек може да постигне резултатите на всички изброени процеси и накрая да постигне върховната вечна обител. Like in the purport Prabhupada says, it's easy to remember, the beauty of Krishna consciousness is that by one stroke, devotional service, one can surpass all of these other rituals that are described. И така, Шрила Прабхупада казва в коментара си, това е красотата на Кришна съзнание, че с един удар отведнъж човек може да постигне и да надмине резултатите на всички описани преди това. So we cannot really understand and fathom. You know the word fathom. Understand. You know the how you could say. Huh? The magnitude of the, benefit of Krishna consciousness. Ние в действителност не биха могли да обхванем, да прозрем, степен или величието, мащабите на преданото служене. Yeah, but just by one stroke, the holy name, without any other qualification, basically, we are not yogis, we are not jnanis, we are not tapasvis, we are practically nothing of all these great personalities that are described, and we can get all these results and more. Просто с повтарянето на святото име ние можем да постигнем всички резултати, които постигат йогите, тези, които извършват отречения, аскетите. Ние не попадаме в категорията на нито един от тях, но ние отведнъж можем да постигнем всички техни резултати и нещо повече. I hope I can get this. No. Prahlad Maharaj says something similar to his schoolmates, actually. Всъщност Пралад Махарадж казва нещо подобно на своите съученици. He says, first of all, this is a very natural process. It's natural for everybody. Първо той им казва, това е един много естествен процес, естествен за всички. Because naturally we have a relationship with Krishna. He's in everybody's heart. Защото по природа ние имаме връзка с Кришна, той е в сърцето на всеки от нас. And he says it's not very difficult to please him. И не е никак трудно той да бъде удовлетворен. He said anybody can do it. Women, old men, children, those who are, according to, you can say, yogi type of vision, not very qualified. И той изброява дори деца, възрастни хора и жени, които са от гледна точка на един йоги, личности, които не са особено квалифицирани. Because he's talking to these small boys in school, they may think, well, what do you expect us to become yogis and meditate on the Supreme? It's very easy. You can do, anybody can do. Пралад Махарадж дава тези сравнения, защото в крайна сметка той говори на съучениците си, които били малки деца и те какво биха си помислили, ама чакайте, какво искаш от нас да станем йоги или нещо такова. Yeah. So we are fortunate. We cannot imagine, fathom, new word you have learned now, fathom, understand the magnitude of, the great fortune of Krishna consciousness. И така ние не бихме могли да разберем мащаба или размера на преданото служене. So the most unfortunate thing is if we don't understand that and we miss the opportunity. Най-жалкото би било, ако ние не разберем това и пропуснем възможността да го разберем. If we think that there's something maybe more important
in life. Ако си мислим, че в живота може би има нещо, което е по-важно от това, We should be convinced, no, there's nothing more important. трябва да бъдем убедени. Не, няма нищо по-важно от това. You may become rich or famous or whatever one may achieve in this world, but it's nothing. It's very temporary. It will go away. It comes and goes. And so, what's the use? В този свят бихме могли да станем богати или да станем известни, но всичко това идва и си отива. То е преходно и каква е ползата от него? If you observe the world, it's so clear how much illusion is there. People really so serious about achieving these material goals. They're really very serious about it. Ако наблюдавате нещата, които се случват по света, ще видите, че хората са изключително сериозни относно някакви илюзорни неща, които те мислят, че трябва да се случват. Like, I heard this story when Prabhupada, he was in the beginning going to Japan for printing his books. Като, например, чувал съм тази история за Шрила Прабхупада, когато е бил в началото в Япония, за да печата книгите си. And the story goes that they were sitting there with all these executives, right, on the table, making the deal, coming to a how you say? Contract. И там Шрила Прабхупада седял заедно с десетки изпълнителни директори, които договаряли условията на договорите. So I think it was because he was accompanied by some devotee's secretary, his servants. И мисля, че Шрила Прабхупада е бил придружаван от някои от своите секретари, друг предан. So one of them, they told the story. Един от тях е разказал тази история. And the custom was in these Japanese companies, when they were dealing with a customer, they had their little thing with all the different how you say these cards. Credit. No, not credit card. The other card. Yeah. Normally, you present yourself. Who you are, your name in the the Yes. company, etc. You have your card. So all these people who were there, they had their card in a box like this. И обичаят в японските компании бил такъв, че всеки посетител получавал една такава дълга поставка, в която били визитките на всички служители. But it's Japan, so very organized. So that means the cards are organized according to the position in the company. Тъй като в Япония всичко е много добре организирано, означава, че тези визитки били подредени според позицията на притежателите. The first card, visible card, is the president, the CEO. Да, първата карта, която седи най-отпред, най-видната, бил изпълнителният директор. So then I think Prabhupada asked one of those people present, what is your goal in life? И тогава Шрила Прабхупада попитал един от хората, присъстващи там, каква е целта на вашия живот? So he took his card, was very much at the end of the row, and put it in front. И той взел една карта, която била почти в края на редицата и я поставил най-отпред. So, yeah. I want to go to the top one day in this very same company. Искам да стигна до върха един ден в компанията, в която работя. And then my life is successful. И тогава животът ми е успешен. Yes, and then you die. Това умираш. One day after you come to the top, you get a heart stroke. Един ден, след като си стигнал до върха, And you получаваш... become a little dog, in the entrance of the company. Получаваш сърдечен удар и ставаш едно малко кученце на входа на тази компания. Or who knows, something worse than Или that. кой знае, може дори нещо още по-лошо от това. A little mouse in the basement, Или просто една малка мишка в мазето. Or if you're lucky, a mosquito on the top floor, Или ако си щастливец, може да станеш комар на най-горния етаж. Yes, in the president's office. В офиса на директора. Until the director goes, chop, and that's it. Докато директорът не те размаже. И това е всичко. All right. Any other question? Yeah. 6 месеца, кои са? What are the 6 months?
Лъченство отива към... When the sun travels to the north. Now we have to have some astronomers or somebody who knows about Имаме these ли things. астрономи или някой, който ги знае тия неща? Is it our 6 months of the, January to June? The solstice, no? Yeah, so We have these Януари до юни. 23 of December. 20, yeah. It's От the 23 декември, shortest day and когато the е longest най-краткият night. ден и най-дългата Then it нощ. turns around, the sun will go up to very soon, 23rd or 21st of June. Then it will go down До again. 21 юни, тогава е най-големия ден, след което денят So намалява. now is a good time to leave. Така че сега е добър момент да се напусне. We are in May, so the sun is pretty much still, the best was March, April, then it's on the highest. It goes up and then slowly, and then it turns around. Anyway, so, now the longest day will be in June, actually. Yeah. So actually we're going up still. Yeah, we're going we're good. So it's good time to leave. Така че, да, установи се от анализа, че сега е добро време. Yeah, that's how it is. It's a very mechanical thing. Това е нещо много механично. It hasn't much to do with Krishna consciousness. Няма много общо с Кришна съзнание. So, therefore, the results are not, not exactly. It's not so clear what you even if you go to the Brahman, you come. Actually, at some time, you come back again. Така че дори човек да достигне до Браман, той може някога да се върне обратно. Anyway, as Prabhupada says, we don't care for this. We just think of Krishna. We can leave the body at any auspicious or inauspicious time. Затова Прабхупада казва, няма значение всичко това. Ние просто трябва да помним Кришна и тогава ще го постигнем, независимо дали напускаме благоприятен или неблагоприятен момент. Yeah. As Prabhupada said in another purport here, the perfect yogi, he can choose the time just right, but if you're not so expert, then you may fail. Един от коментарите си, че Прабхупада пише, че ако йоги е опитен, той би могъл да избере най-подходящият съвършеният момент. Но ако не е чак толкова опитен, може да се провали. So, I don't think we have to really try to follow that process. Така че не мисля, че трябва всъщност да се опитваме да следваме този процес. You just read verses 5 to 7. That's actually sufficient, these three. And a few more. Yeah. Като прочетем стиховете от 5 до 7, това е достатъчно. Yeah. From verse 10 onwards is about the yogis. От стихове 10 нататък се отнасят за йогите. So let's say 5 to 9. If you get that, your life becomes successful. Така че нека да кажем от 5 до 9, ако разпромеем тези стихове, живот ни е успешен. Okay. Yeah. The old men now are waking up how to pass from this world successfully. Yeah, we should be worried. Every day thinking about it. Да, ние всеки ден трябва да се притесняваме, да си мислим кога ще напуснем тялото. Yeah. Even the young should, because who knows who's older, me or Arya? Yeah, you never know. Ние всъщност не знаем кой е по-напред, дали аз или Ария. Yeah. Не знаем. Prabhupada says like that. He says, old means you are very near death. You're coming near to death, you're getting old. Шрила Прабхупада казва, да си стар означава, че се приближаваш до смъртта. So sometimes a young person dies, we say prematurely, but even with 6 years you may be older than somebody with 60. Така, че когато може да се случи някой да напусне, както казваме, преждевременно и дори да си на 6, може да си по-близко до този момент от някой, който е на 60. So, question. И така въпросът. Всички тези текстове става дума за един от тези 8 елемента, които съставляват нищото природа. In all these verses, they speak about one of the elements which constitute the
lower nature. Uh-huh. И защо само върху него се акцентира като най-важен? Why only this is emphasized as most important? Only this. Like Този what? елемент имаш предвид. What are you speaking about За какво exactly? точно говориш? Става дума за помнене, за мислене, за чиста разум. The verses speak about remembering, Yeah. and that means they speak about the mind. Yes. Да. И защо е толкова важен? Защото той е най-важен от всичко останало. Why this element, the mind, is the most important, more important than the all others? Oh, that's an interesting question. Това е интересен въпрос. You should probably know the answer, but thank you for the question. Вероятно знаеш отговор, но благодаря ти за въпроса. Well, I think if we listen carefully now, I will ask that somebody will give the answer. If they have listened to what we have been speaking about and what Krishna speaks about, you should be able to give the answer. Бих искал да кажа, че сега бих могъл да попитам, има ли някой, който може да отговори на този въпрос, защото ако внимателно сте слушали всичко, което прочетохме до сега, бихте могли да дадете отговор. Please, enlighten me. Моля, просветлете ме. Because we remember with our mind. Okay, that's a good thing, but it's not what we're looking for. Why is it? But why is it so important, as Krishna says, to remember him at the time of death? Защо Кришна казва, че е особено важно да го помним в момента на смъртта? Let's give you some hint. Да ви дам What is the process, how the soul actually transmigrates or goes from one situation to the next? Какъв е процесът, чрез който душата преминава от едно тяло в друго, процесът на трансмиграция? How does it go? Как се случва? Yeah, but how is that mechanically, physically speaking? Subtle or gross? I mean, you have another hint. Физически, грубо или на грубо или финно ниво, как това се случва? You said wherever your heart or your mind is, there is where you go. Right. Why is that? Да. That's what you desire. Yes, but why is it like that? Because the subtle body carries the gross. Yes, the subtle body doesn't die. Защото финното тяло не умира. We talk about the time of death. What is dying? Ние говорим за момента на смъртта. Какво е смърт? It's the body made of these 5 really lower gross elements. Earth, water, fire, air, ether. Това означава тялото съставено от тези 5 груби елемента: земя, вода, огън, въздух, етер. But there's 8, so there's 3 more. And mind is one, intelligence, false ego. It's all called the subtle body. Но има и още 3: умът, интелигентността и лъжливото его, които формират финното тяло. And the mind is the place where the feelings and the thinking and the willing is. So therefore it's practically most important. А умът е мястото, където се случват мисленето, чувстването и желанието. Ето защо то е много важно. And this subtle body, you could say, is like moldable. It can change its form, but it's the same thing. It's just changing form. И това финно тяло, можем да го наречем, то може да променя своята форма. То е съставено от едни и същи елементи, но те могат да променят формата си. Like when you take flour and water and you make a dough for making breads, for example. Като, например, ако вземете брашно и вода и направите тесто, например, за хляб. So those who have some experience with cooking, тези, които имат някакъв опит с готвенето, or if you're expert baker, for или ако example, сте много добър пекар, you have the dough, which is just some mass. имате тестото, което е просто една маса. Now, when they do the little cookie types, then they do sometimes little animals and giving it different shapes, and then you bake it, and it's the same dough, but it takes on different shapes according to how you mold it. И, например, ако той прави от тестото
куки с формата, да речем, на различни животни, те придобиват различна форма, но в крайна сметка са едно и също тесто. So the mind is like the dough. Тъй, че умът е като тестото. And you form it И вие го оформяте. by, well, actually, starting with your activities. Всъщност, чрез дейностите, които вършите. Yes. Therefore, it's not just a matter of mental, also what you do will affect your mind. Така че не е въпрос единствено на мисленето, а и това, което вършите. Дейностите формират вашия ум. Well, therefore, we speak about purifying one's activities. Ето защо говорим за пречистване на нашата дейност. I think it's in the first canto where it says, unless your activities are pure, then your thinking, the mind cannot be pure, right? Мисля, че в първа песен се казва, че ако докато дейностите не са пречистени, до тогава умът не може да бъде чист. So anyway, so this dough-like mind becomes molded, and when it becomes molded by the practice of Krishna consciousness, it takes that form of remembering Krishna. Така че умът може да бъде оформен и когато той е оформен от практиката на Кришна съзнание, той ще придобие форма, чрез която можем да помним. And therefore, if you remember Krishna, then you go to Krishna. That's the process. And whatever you remember, how it's formed now, okay, it's thinking of Krishna, the little dough, so then you go there. И ето защо, ако можем да помним Кришна, ние ще стигнем до него, защото такъв е процес. Ако Then you have, тестото е оформено по този начин, ще го помним. you know, a nice typical example everybody can understand. Those people who are very much attached to small doggies or small cats. След това се дава примерът с хора, които са силно привързани към малки кученци или котенца. One of my favorite examples is a German fashion designer who just died some time ago, Karl Lagerfeld. You have heard maybe of him, or maybe not. You should have. Was very famous, this guy with the ponytail, white hair, black clothes all the time. You've never seen and heard about him? He knows, thank you. Oh, saved my, you know. Ladies don't know him? You should all know him. Аз имам, чувал съм следната история за един много известен моден дизайнер, който скоро умря. За съжаление, не си спомням името. Karl Lagerfeld. You look it up in Google. This is ignorance. So this guy, you know, he was like almost 80 years old. Then he got a little small, very cute cat. И така този човек бил на 80 години вече и си имал едно малко сладко котенце. Some friend went on vacation and he asked him to take care of the cat for some time. Един приятел отивал бил в отпуска и му го дал да се грижи за него известно време. Then he fell in love with that cat. И тогава той се влюбил в това котенце. I mean, literally. He said. Действително. Yes. And he said, you know, the way she moves, it's like Greta Garbo. И той казвал за това коте начинът по който то се движи като Грета Гарбо. Yes, and she's like this, and you know the way she looks at me. So it's actually it's a shame that still there's no marriage between human beings and animals. He wanted to marry her. Seriously. И дори направил това изказване напълно сериозно. Жалко, че все още не е разрешена женитбата между човек и животно. Yeah. Той всъщност имал намерение да се ожени за това. He was interviewed by a magazine, and then because he said that, the magazine put him on the front cover with little cat ears. И тъй като давал интервю за едно списание, на списанието поставили негова снимка на първа страница с котешки уши. So he died maybe last year or something like that. Той умря миналата година. So it's quite possible that he took birth as a cat. Така че твърде възможно той да е приел раждане като котка. And who knows, maybe some little black, you know, male cat. Then he can marry now this small white, which is a female, you know. He can now it's possible to marry. И сега може би той е станал едно малко черно коте, което може да се ожени за бялото женско коте. So, you know, if he was so absorbed, his thinking and his feelings, actually his feelings, because a typical person's living alone for most of his life, you know,
and now he falls in love with a cat because you have to fall in love with somebody. Това е нещо типично за хората, които обикновено живеят сами. Той се е влюбил в котото, защото в крайна сметка трябва да се влюбиш в някой. In English, Prabhupada always made this play with words. If you don't love God, you love dog. Just exchanging two letters, you know. Да. Шрила Прабхупада често казва тази игра на думи. Ако не обичаме Бога, ще обичаме кучето. Yeah, we can't do this in other languages, but in English it sounds really good. На други езици може да не звучи добре, но на английски е много подходящо. So you know, you don't have Krishna, you don't even have a wife, you don't have children, so you get a cat. Ами, в неговия случай той нямал нито Кришна, нито семейство, нито деца, затова си имал котка. So then, according, and Prabhupada mentions in these purports Bharat Maharaj, it's not a cat, it's a deer. Same principle. И Шрила Прабхупада казва в коментарите относно раждането като елен за Бхарат Махарадж, нали, в неговия случай не е елен, но е котка, но принципът е същ. Yes. And if you read the chapters, where it's described, he has actually, becomes a little crazy in relationship with the deer. И ако прочетете тези глави за Бхарат Махарадж, може да видите, че той наистина в отношението си с еленчето е станало, нали, поведението му е било леко странно. Yeah. We may think this Karl Lagerfeld, he's a little crazy, wanting to marry a cat. Who sane person would ever think like that? Например, примера с този моден дизайнер, бихме си казали, този човек не е напълно луд, как може да иска да се ожени за котка. But we already have in the Bhagavatam a very similar story. Но много подобна история вече имаме в Шримад Бхагаватам. It's a very, very detailed description how he embraces the deer, he kisses the deer, he calls the deer his prince. Има много подробно описание за това как прекръщал еленчето, целувал го, наричал го негов принц. He becomes very much attached. Whenever the deer was just walking for a few minutes out of his sight, he became, where is the deer? Like husband and wife when they're 50 years together. It happened to my parents. My mother goes out of the room. After 1 minute, my father, where is she? What is she doing? Когато се случило така, че за няколко минути еленчето не било пред погледът му, Бхарат Махарадж веднага започва да се тревожи за него и да го гледа. Това може да се случи на хора, които са женени дълго време. Например, моите родители бяха женени 50 години и моят баща, когато майка ми излезеше от стаята за 1 минута, той веднага почва да пита къде е тя, какво прави. That's the result of a long sangha contact. You become very much attached. Това е резултатът от дългата санга или общуване. Ние много силно се привързваме. Therefore, it's recommended not to go that road until the very end of life. Ето защо се препоръчва да не се върви по този път до самия край на живота. I was 32 years married, so you have to cut it before it's too late. Not getting to 50 years and then think of your wife. Аз бях женен 32 години и човек трябва да прекъсне това, докато не е станало прекалено късно. Ако са изминали 50, човек ще започне да мисли постоянно за своята жена. So you can think of a cat, you can think of a deer, and many people think of their spouse when they, have a very nice relationship for a long, long time. Definitely that's where they go. И така, ако човек може да е привързан към котка, към сърна или много хора, особено ако те са имали щастливо съвместно съществуване, те помнят винаги своят съпруг. Yeah. Или съпруг. Like some time ago I learned, when there's, who died? The older Bush, the ex-president, he was 90 something. So they had been married for 70 years or something like that. Extraordinary marriage. Наскоро чух, че Буш старши е починал и той е имал много дълъг брак, нещо от сорта на 70 години. Yeah. So then in these cases husband becomes wife, wife becomes husband next life. And they meet again, they marry again.
В такива случаи обикновено съпругът става жената, а жената става съпругът в следващия живот и отново се оженят. So Krishna says this is not a good idea. Кришна казва, това не е добра идея. Yeah, because you go wherever you remember, your mind is fixed on that. It becomes molded in a certain way, and that's where you go. Защото Кришна казва, ако твърде продължително общуване, твоят ум се оформя по такъв начин и в момента на смъртта, това е мястото, където отиваш. So therefore Prabhupada says here, this is a point we should note very carefully. A point we should note very carefully. Ето защо Шрила Прабхупада казва, това е един момент, който много внимателно трябва да си отбележим. How can we die in the proper state of mind? Как да умрем в подходящо състояние на ума? And then he tells the story of Bharat Maharaj. И след това разказва историята за Бхарат Махарадж. So the state of mind, that's the crucial situation in our life. That's, as I said in the beginning, the most important point in our life is that. Ето защо в началото на лекцията казах, че това, състоянието на нашия ум в момента на смъртта е най-важният момент. See, it's okay. Това добре. No, you asked the question about the mind, no? Or you said something about the mind. He asked a question about me. Okay. So, Ти зададе въпроса за all right. Two questions. Oh. Имаме въпрос от... There is a question from the internet. Okay, from the internet. My Yes. God, the internet is asking a question. Let's hear. Преданното служене към Кришна предпазва ли от тежки заболявания и мъчителна смърт? Does devotional service to Krishna preserves one from prevents one from serious diseases and death Death? painful death? Maybe, but I don't think there's a guarantee. Може би, но не съм сигурен, че има гаранция за това. Let's talk about disease first. Нека първо поговорим за болестите. Sometimes Krishna may use disease to bring us to the point of becoming very serious in Krishna consciousness. Понякога Кришна може да използва дадена болест, за да ни направи много сериозни за Кришна съзнание. Yes, because our tendency is, if we are feeling very good, we forget Krishna. Защото тенденцията е, ако се чувстваме добре, да забравяме Кришна. Yeah, we feel to have the strength of maybe not 10,000 elephants, maybe half an elephant is quite okay, you know. Може да не е като силата на 10 000 слона, дори и половин слон силата му е достатъчно за мен. That's quite powerful. So, you know, силно, yeah. е това. Therefore, Queen Kunti, she says, you know, this Janmaishwara Shuta Shribir Edamana Madak Puman Mada, you become a little crazy, mad, if you get material opulences and a very nice life and feel good, everything is good, life is good, LG, life is good. So that's not very good. Ето защо царица Кунти казва в своите молитви, че тогава, когато нашият живот върви по много добър начин, всичко е добре, това всъщност не е много добре. Yeah. So she says, in such a state you cannot approach Krishna with sincere feeling. В такова състояние човек не може да се обърне към Кришна с искрено чувство. So that means, you know, you have to be in a miserable position and a disease in order to become serious. That doesn't mean that. Това не означава, че човек трябва да бъде в някакво окаяно състояние или да е болен от тежка болест, за да може да е искрен. Yes, but generally that's the tendency. If things go very well, everything goes good, then what need is there for Krishna? Но склонността със сигурност е там. Ако всичко върви много добре и имам достатъчно сила, тогава Кришна не е толкова важно. It's very practical. Prabhupada gives the example of the world wars. You know, very obviously, then everybody went to church, all the women went to church to pray that my husband, my son, my brother, my father come back. Шрила Прабхупада дава примера с по време на войната, когато всички мъже са били на фронта, всички жени били в църквите и се молили
Господи, нека моят син, брат, съпруг да се върнат. When there's no such situation, everything is good. Why should I go to church? Ако обаче ситуацията не е такава и всичко си е наред, тогава хората си казват за какво да ходим на църква. Yeah, I mean the latest, like let's say, studies or statistics about society. Now I talk about Germany, for example. Последните статистически социални проучвания, говоря в частност за Германия. You may have heard about the magazine Spiegel, very famous magazine. Може би сте чували за списание Шпигел. Yeah, so they had this main article on the front page. Practically, the idea was, is there any more need for God? By now, no, now we are living 21st century and 70 years of no war and everything, I mean this. So what do we need God for anymore? Те имали една такава главна статия, в смисъл на която бил в общи линии, след като вече имаме 70 години непрекъснато мир и просперитет, за какво всъщност ни е нужен Бог? And I mean, 50 years ago, Prabhupada noticed this tendency. Шрила Прабхупада забелязал тази склонност още преди 50 години. He said, the churches are empty and we are buying them. Той казал, църквите са празни и ние ги купуваме. Only old ladies go to the church and otherwise it's empty. Само възрастни жени ходят в църквата, иначе те са си празни. But in case of emergency, need, or some personal misfortune, a disease, then one may immediately pray to whatever, if there's somebody, please help. Но в ситуация на нещастен случай, на нужда, когато, например, някой е болен от тежка болест, тогава веднага той е склонен някой или нещо, което е там горе, ако може да помогне. So sometimes for a devotee, if he has difficulty of becoming serious, he's a little light foot, whatever you want to call it, then maybe some disease may be quite helpful to become more serious about Krishna consciousness. Понякога за един предан отдаден, ако той е твърде така лековато приема Кришна съзнание, може една болест да го накара да стане малко по-искрен. Depending on the type of disease, you really forget about enjoying life. И в зависимост от вида на болестта, човек може напълно да забрави за това да се наслаждава на живота. Basically, you can't. Практически. Body doesn't cooperate. Тялото не ви слуша. Yeah? So that's a blessing. Others may be lament. Materialist will be, this is the end. Life is now useless. I can't eat anything anymore. What to speak of sex? No. What? I can't. No. А това всъщност е благословие. Хората си мислят, сега какво мога да правя? Аз не мога дори да се храня правилно. Какво да говорим за секс? Въобще какво да правя? No, I mean people. This happens to those who are not devotees, not Krishna conscious. When they're hit by some external difficulty like this, then they become very depressed because they can't enjoy anymore. Хора, които не са предано отдадени, ако те бъдат застигнати от такава тежка съдба, те стават изключително депресирани, защото не знаят какво повече да правят. Basically, then they prefer to die, basically. Практически те предпочитат да умрат. It doesn't mean that you have to have so much pain that it's intolerable. Just the fact that you can't enjoy life as usual will make you like, so what's the use? Не е необходимо човек да страда от някаква силна болка, но дори самият факт, че не може да се наслаждава на живота, може да го накара да мисли, че животът е безполезен. And somebody who is a devotee, and he will actually take it as a blessing. А някой, който е предан, той ще приеме това като благословие. Krishna forcibly is cutting all my possibilities of enjoying. Now I have to, what can I do now? Just hear, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, hear the holy name, chant the holy name, and that's it. Drink a little water, and that's all.
Like Maharaj Pariksit. Преден отдадения би си казал, това, което Кришна прави, е, че просто отрязва моите възможности да се наслаждавам на материалния живот. И тогава какво друго ми остава, освен да слушам Шримад Бхагаватам, Чайтания Чаритамрита, да повтарям святото име, мога просто да пия малко вода и това е всичко. So, whatever comes, if we have to tolerate, even if it's painful. That was painful. Death was mentioned. Whatever comes, what can you do? You have to remember Krishna. And actually, anyway. За нас ние просто трябва да изтърпим всичко, което ни се случва, тъй като беше спомената болезнена смърт. Каквото и да дойде при нас, ние трябва да го приемем. And we do have examples. Also, Jesus Christ, Prabhupada always mentions, and Haridas Thakur, who was beaten to death. Basically, that was the idea. So both of them did not really suffer. Did not really suffer. Yeah. И разбира се, имаме примерите, които Шрила Прабхупада е давал с Исус Христос и с Харидас Такур, които били практически били бити до смърт, но истината е, че всъщност те не са страдали физически. Yes, Kapila Deva mentions that in his teachings to his mother, that the sadhus don't really suffer the miseries of material existence. Капила Дев споменава това в своите ученията към своята майка, като казва, че тези, които са саду, святи личности, те не страдат всъщност от болките на материалното съществуване. And why is that? It's not some mystical thing. Това не е някаква мистерия. No, Prabhupada explains that, the perception of the pain or the suffering of a devotee, a sadhu, is different. Шрила Прабхупада обяснява, че възприемането на болката и на страданието за един саду е различно. And of course, Krishna also talks about that in the beginning, that you just have to tolerate it. It will come and go. You can't avoid it. Кришна също говори за това в началото на Гита, като казва, ти просто трябва да го търпиш. Тези неща идват и си отиват. And Prabhupada in that connection, he also says that Arjuna was his friend. And it doesn't mean that now because he's Krishna's friend and he's his devotee, therefore Krishna makes some magical feat, some arrangement, and everything will just happen and Arjuna doesn't have to do anything and is exempt from, experiencing suffering or whatever. No. You have to. If it happens, you have to tolerate. И Шрила Прабхупада прави това съвсем ясно. Не е така, че тъй като Арджуна е предан на Кришна, Кришна прави някакви мистични нагласявания по такъв начин, че всичко да се случва, всичко да е наред с Арджуна. Не, страдания и други неща също се случват на него. He didn't give him some magical ash, some ash and then everything is good. Шрила Прабхупада казва, той не му дава някаква магическа пепел или прах, която Арджуна да погълне и всичко става великолепно. Some pill. Хапче. And there's another aspect, Prabhupada talks about that also, which is Queen Kunti actually, and the Pandavas, who were put in so much difficulty. And Krishna was with them, with their friend. Друг аспект, за който Шрила Прабхупада говори, и той е във връзка с царица Кунти и пандавите, всъщност е, че те преминали през толкова много препятствия, въпреки че Кришна бил техен личен приятел и бил с тях. And then in her prayers, Queen Kunti says, actually, I would prefer to continue having such difficulties. А в молитвите си царица Кунти казва, аз всъщност предпочитам да продължа да имам тези затруднения. Because then we will remember you. Защото тогава ще те помним. Now you are going and we have this kingdom and everything. It's quite possible we may forget. А сега ти си тръгваш и ние имаме цялото царство. Твърде възможно е да те забравим. So, difficulties, diseases, pain is not necessarily negative for Krishna consciousness. Ето защо трудностите, болестите и болката не е задължително да са негативни във връзка с Кришна съзнание. It's like a test in one sense. You can test your Krishna consciousness. How do you react in times of difficulty
emergency, or pain, whether it's physical or psychological. В известен смисъл това е като тест, в който Кришна проверява как ние бихме реагирали в ситуации, в които изпитваме страдание и болка, независимо дали физически или психически. So, what do you think? Are you not so sure whether it's true? It's a fact. Това е факт. Anything else? I think it's a little late, is it? Мисля, че е малко късно. Well, for me it's 7:15, but for you it's 8:15. So За мен I still, I have 1 hour less in my subtle body. An extra hour. An extra hour. I have an extra hour. Well, I lost 1 hour coming here. Загубих един час като идвам. I just remember one thing in a lecture Srila Prabhupada mentions about this point that we can get everything with one stroke. Oh. He actually uses that word and compares Krishna consciousness to the hammer of the blacksmith's hammer, which is quite a big and heavy thing. So with one stroke, he says the other goldsmith and the others, they use very small hammers and they're going tick, 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 tick. Right. But in Krishna consciousness, we have this hammer, just one thing, and everything is done. Okay, sounds good. Спомних си за една лекция на Шрила Прабхупада, в която той сравнява Кришна съзнание с чукът на ковача, който е голям и тежък, и го сравнява с чукчетата, които използват златарите и другите ювелири, които използват за такива фини украшения. Те използват малки чукчета и вършат работата си с много почуквания. Тук. Но в Кришна съзнание ние имаме този един голям чук. Удряме веднъж, бум, и решаваме целия въпрос. Yes, it's here in the matchless gift. Това е тук в Liberation in Krishna consciousness. освобождение чрез Кришна съзнание. He says, by just taking to Krishna consciousness, one develops all transcendental qualifications. Просто като се ангажира в Кришна съзнание, човек развива всички трансцендентални квалификации. Yes. The goldsmith uses a small hammer and taps the gold many times. Златарят използва малко чукче и удря златото много пъти. But the blacksmith uses a large hammer and with one stroke his job is finished. Но ковачът използва голям чук и с един удар решава всичко. This is the blacksmith's method. Това е методът на ковача. We take the big hammer of Bhakti-yoga Ние вземаме големия чук на Бхакти-йога and finish all material life. и приключваме с всички материални живот. Yes, there's no need to undergo the many lesser disciplines Няма нужда да преминаваме през всичките по-малки дисциплини or follow any other processes. или да следваме някакви други процеси. It's basically what we had today. These are all this charity and this time and the waxing moon. It's all the little. Всъщност това се отнася и за нещата, които прочетохме днес. Всички тези дейности, свързани с благотворителност, те са като малките почупвания с чукчето. Just one stroke, manmana. Just think of me. 2 times Krishna says in Bhagavad Gita, right? На 2 места Кришна в Бхагавад Гита каза манмана. Това е единият удар, с един удар, мисли за мен. So this is a very adequate finishing up. Това е един много подходящ финал. Summarized everything perfectly. Обобщихме съвършено всичко. And here we said, Prabhupada, the solution is to take the blacksmith's hammer of Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада казва, решението е да вземем чука на ковача and finish off all sinful reactions immediately. и незабавно да приключим с всички греховни реакции. So do it. И така направете ли. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Shri Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadra Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you.